Hello, everybody. Welcome to this edition of English Skills 1. Yesterday, we had an introduction with Wordsworth, and we are in the 19th century now. For all of you who are coming in, please do look into our playlist so that you'll be able to look into all the literary critics so far. We are moving on to St. Coleridge today. Of course, Dr. Prasanth is with us. Thank you, Dr. Prasanth, for being with us. And over to you, Dr. Prasanth. Yeah. Good evening and welcome back. Today we will be moving with the new author under your literary criticism, module 2B, 19th century. It is actually between 16th and 19th century. The module 2 is divided into A and B. A we have completed. No, we have just made a beginning with 2B yesterday with William Wordsworth. And now in connection with William Wordsworth, we also did mention Samuel Taylor Coleridge, his constant companion, and also the person who was with William Wordsworth in publishing Lyrical Ballads in 1798, which actually made a beginning with the English Romantic period. So we will be looking at Samuel Taylor Coleridge not as a poet. Of course, we'll be mentioning Coleridge as a poet, definitely, but our attention will be more focused on Coleridge as a critic. I think this particular notion, Coleridge as a critic, has not been considerably brought out in the UG syllabus. I think this is of the first time that a UG syllabus is including a very major voice of romantic, or the person who has paved way, consolidated the romantic outlook, or maybe romantic perspective of criticism, that is none other than Samuel Taylor Coleridge. And I'm very sure that majority of my students watching this particular video would definitely know at least a definition or a point with respect to William Wordsworth. But I'm very sure none of you would know much about this particular writer, though he may be familiar to you as a writer. As a critic, you have not heard much about him. And yesterday we were talking about preface to Lyrical Ballads, which Wordsworth added to in consultation with Coleridge in the second edition of Lyrical Ballads, which was brought out by 1800. And definitely Coleridge had his differences with Wordsworth, and Coleridge's major literary endeavor was summed up in the book Biographia Literaria, which we'll be examining that in the next slide. So as far the syllabus is concerned, that is our usual custom that we introduce the author by referring to the syllabus. The syllabus included in your study is theory of imagination, fancy and imagination, primary imagination and secondary imagination, and poetic genius. And you would definitely be surprised by the word imagination figuring at 4 occasions in the syllabus itself. So you understand how important is the word imagination with respect to romantic criticism in general and Coleridge in particular. So he's an English poet. So introduction to Coleridge would definitely be incomplete without referring to his poetic credentials. Coleridge is an English poet, literary critic, and philosopher. And unlike Wordsworth, Coleridge was an idealist as well. He had a very long-term association with William Wordsworth, which culminated in the two of them working together and bringing out a collection of poems titled Lyrical Ballads. My Lyrical Ballads, B is not in capital. Yeah, it should be in capital. Coleridge is more interested in the creative process. And the idea behind Lyrical Ballads was that Coleridge would write about the supernatural, and Wordsworth would write about something very ordinary. This was the idea. And the poem that figured in Lyrical Ballads by Coleridge, I think had 3 or 4 poems in that particular collection. And one such poem was The Ancient Mariner. That was one of the most popular poems by Coleridge.
He was more interested in the creative process, that is Coleridge, and his own contribution to literary criticism was Biographia Literaria. That's a Latin title meaning literary biographies. His lectures on Shakespeare, definitely I would say that Coleridge is one of the best critics of Shakespeare. Very lesser known fact. I don't think degree students would have actually referred to many of the critical material with respect to your Shakespearean study. But if at all you have looked at, you would have looked at some other writers. But Coleridge has some of the best words on Shakespeare. Maybe when you go for PG, you can just come into terms with some of the arguments of Coleridge. I mean, a poetry, there's another work, meaning Inner Self or Spirit of the Poet. There is another work by Coleridge. Theory of Imagination. And when you come down to Theory of Imagination, I also have a shorter slide on my left side, which you can read or maybe take a screenshot and read it in detail. Because I always tell you that my shorter slides on my left is just an indication of where my ordinary presentation, the presentation I have put it on the right side. What is on the left side is just a summary of my arguments on the right side. Poetry is an act of imagination. Wordsworth, without any doubt, says, just like a typical romantic poet, poetry is nothing but an act of imagination. So imagination is a very core word with respect to Coleridge. In 18th century, that is just before Coleridge, fancy and imagination is considered as manifestations of imagination. Both were interchangeably used. Both these words, fancy and imagination, both these words were actually used as synonyms. But in the connotation or the meaning associated by Coleridge with respect to these two words are different. When the imitation faithfully imagined the original, it is imagination, and fancy is a only distant likeness of the original. So what is actually Coleridge trying to say, which I think later Shelley also joined hands with that. So the difference between imagination and fancy is that fancy is just like what you call a fancy dress. Maybe I can put a hairstyle of maybe a writer, when somebody like Amitabh Bachchan or somebody, or I can wear a particular dress worn by a particular person. That is a very faint resemblance I have, marginal resemblance. Whereas imagination is imagining something in original, in toto, മുഴുവനായിട്ട് അയാളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഇമാജിനേഷൻ ആവുന്നത്. മാർജിനലായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഛായ തോന്നുന്നത് fancy. So Coleridge makes a clear-cut distinction that imagination is whole, 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 whereas fancy is just a resemblance. ഒരു കാണാനൊക്കെ ഒരു ഛായ തോന്നുന്നതാണ് fancy. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ ഇമാജിനേഷനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ ടോട്ടോ ആയിരിക്കും, കംപ്ലീറ്റ്, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. So that is the difference between fancy and imagination. Imagination is a whole, whereas fancy is just a resemblance, just a feeling that there are some kind of resemblance between the two. And Coleridge's theory modifies the neoclassical or maybe Johnson version of the Johnson or Dryden view that art is imitation. It is only a modification, not a challenge. He modifies the theory of imitation put forth by Aristotle and Plato. He says art is a union of the soul with the external world or nature. Union of the soul. അതിലൊരു സോൾ എലിമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. വെറുതെ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ഒരു അമാൽഗമേഷൻ അല്ല. കവിയുടെ മനസ്സും പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ളൊരു ലയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് കവിത. ഇറ്റ്സ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് ദ സോൾ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ വിത്ത് the external world or nature. External world refers to nature. ഇവിടെ ഒരു സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പവും വെസ്റ്റേൺ സങ്കല്പമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പത്തിൽ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് മാൻ ആണ്, നമ്മൾ അടങ്ങുന്നതാണ് നേച്ചർ. Whereas in the Western context, when you say nature, man is out here and nature is out there. രണ്ടും വേറെ വേറെ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്. നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പെടില്ല. ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെ ഈസ്റ്റേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മനുഷ്യൻ പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ
കവിയും നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ്, ഒരു ലയത്തിൽ നിന്നാണ് കവിത ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് കോൾറിഡ്ജ് പറയുമ്പോൾ, കോൾറിഡ്ജ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോളോയിങ് ദ വെസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷൻ ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ഔട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല, കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗം തന്നെയായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി നമ്മൾക്ക് പുറത്താണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കോൾറിഡ്ജ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. So Coleridge modifies the theory of imitation by saying that it is a union of the soul of the writer and that of the nature that actually creates poetry. And it reveals what lies deep within the bond between nature and the soul of man. അതാണ് കവിത. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു താളം മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്താണ്. അതിൻ്റെ ഒരു റിഥം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് കവിത ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ താളവും മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവും തമ്മിലുള്ളൊരു സങ്കലനം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മലയാളം എൻ്റെ അത്ര നല്ലതാണോ എന്നറിയില്ല. ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എ ബ്ലെൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിറ്റ് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് പോയിട്രി. Imitation is not to copy the original, but an attempt to make the familiar remote and remote familiar. ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റാണ്. ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ, സെൽഫി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളെ മുഖം മാത്രം കിട്ടിയ പോലെ പരിസരം കിട്ടണം. അതിനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾ അപ്പം തന്നെ ചോദിക്കും ഇതേതാ സ്ഥലം. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് കാണുക. അപ്പോൾ അതിനത്ര ഭംഗി തോന്നണമെന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് വീടിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ടിനെ ഒതുക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം കാണുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകമുള്ള സ്ഥലമായി തോന്നും. ഇതാണ് സിനിമേൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക്. സിനിമയിൽ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം സിനിമയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് കാണുക. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്യാൻവാസിലാണ് ഈ സിനിമ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക. സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമ പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര പുതുമ തോന്നും കാണുമ്പോൾ. കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എല്ലാ സ്ഥലവും കാണും. സിനിമേൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടി, ക്യാമറേൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെ കാണിക്കൂ. അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതാണ് മേക്കിംഗ് ഫെമിലിയർ റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. വളരെ പരിചയമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മാതിരി തോന്നാം. ആൻഡ് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാണിക്കാൻ വിചാരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരോ അല്ലെങ്കിൽ കാടോ കാണിക്കുമ്പോൾ അതും നമ്മൾ വളരെ അനുഭവമുള്ള ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ തോന്നും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോൾറിഡ്ജിൻ്റെ ആൻഷ്യൻ മാരൻ എന്നുള്ള കവിത. ഈ ആൻഷ്യൻ മാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് മരണമില്ല. അയാളൊരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ തെറ്റിൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്തായിട്ടാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് മരണമില്ല. അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അയാളുടെ കഥ, അയാളൊരു പക്ഷിയെ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുകയാണ്. അതാണ് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റ്. ഈ പക്ഷിയെ, ആൽബട്രോസ് എന്ന പക്ഷിയെ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുന്ന കഥ പറയാൻ വേണ്ടി അയാൾ ജീവിക്കുകയാണ്. അയാൾ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഈ കഥ പറയണം. ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ അയാൾ പശ്ചാത്തപിക്കും. അങ്ങനെ എത്രയോ വട്ടം കഥ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കാത്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആൻഷ്യൻ മാരനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസനീയമല്ല അത്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പരമാവധി 70, 80, 100 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ക്രെഡിബിളായിട്ട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കോൾറിഡ്ജിൻ്റെ വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയ കാര്യത്തിനെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുക, അൺഫെമിലിയർ ആയ കാര്യത്തിനെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുക. ഇതാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക. എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കഥാപാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കുറച്ച് വൃത്തികേടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വക്രിച്ചിട്ട് മലയാളം പറയും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അയാളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം അയാൾ മലയാളം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അൺഫെമിലിയറിനെ ഫെമിലിയർ ആക്കുക. ഫെമിലിയറിനെ അൺഫെമിലിയർ ആക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പോയിട്രി. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോയിട്രി ഷുഡ് ബ്രിങ് എ ചാം ഓഫ് നോവൽറ്റി ടു എവറിഡേ റിയാലിറ്റി. ഈ കോട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ചാം ഓഫ് നോവൽറ്റി ഉണ്ടാവണം, അതായത് പുതുമ. നോവൽറ്റി ഈസ് പുതുമ. ചാം ഓഫ് നോവൽറ്റി ടു എവറിഡേ റിയാലിറ്റി. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു സാധനം, ഇപ്പോൾ കുമാരനാശാൻ്റെ വീണ പൂവ് വീണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും കാണും. നമുക്ക് ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാലത്ത് വിലസി നിന്ന് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നോട് നിറഞ്ഞിരുന്നൊരു പൂവായിരുന്നു ഇത്, ഇപ്പം അത് താഴെ വീണ് പോയി എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ തന്നെ കഥയാണ് വീണ പൂവ്. ഒരു പക്ഷേ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് വേറെ തരത്തിലാണ് മനസ്സിലാവുക. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ആ തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല. സോ ഒരു വീണ പൂവ് എന്നുള്ളൊരു സാധാരണ സാധനത്തിന് ആശാൻ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അതിനെ സിംബോളിക്കായിട്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ പോയംസ് ഓഫ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്,
birches after apple picking, mending wall, road not taken, any poem for example, stopping by woods on a snowy evening. ഈ കവിതകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ കാര്യത്തിനെ വളരെ അസാധാരണമായ സംഭവത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So art, the purpose of poetry is to make familiar remote and remote familiar. It is the mesothesis, a kind of a reconciliation between likeness and difference. Likeness and difference. Likeness is familiar, difference is unfamiliar. Art is a balance or reconciliation of opposite, discordant qualities, sameness with difference. കല എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. കലയും സിനിമയും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നായകൻ വില്ലൻ, വില്ലൻ ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതിയായിരിക്കാം, അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, നമ്മളൊരാളിനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നിന്നാണ് പലപ്പോഴും കല ഉണ്ടാവുക. ഒരു എല്ലാ കലകളിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വോർ, ഒരു തരത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നാടകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം, എല്ലാ നാടകത്തിലും സിനിമയിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും നാടകം കോമഡി ആണോ ട്രാജഡി ആണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു പെയിന്റിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ. പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ പെയിന്റർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും. അവസാനമാണ് അയാൾ തീരുമാനിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും അങ്ങനെയാണ്. എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ എത്രയോ പ്രാവശ്യം തിരുത്തി എഴുതും. ഈ ഡ്രാഫ്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കവികളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വേറെ വേറെ വാക്കുകളായിരിക്കും. പിന്നെ വെട്ടി അവസാനമാണ് അവർ ഈ തരത്തിലെത്തുക. അപ്പോൾ എന്ത് ആണ് തീരുമാനിക്കുക, ഒരു തരം യുദ്ധമാണ് മനസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ കല എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എഴുത്തുകാരായ കുട്ടികളാരെയും കൊണ്ട് അവർക്കത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലാവും. വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, coming to the next point, fancy and imagination. The point I just made in the last slide, I am elaborating that. Fancy and imagination, Wordsworth did not consider these two as separate entities, but Coleridge considers it as separate. I'll come to that later. Incidents and situations of the real life in the light of poets' feelings and thoughts appear in the new light. Any incident, for example, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചങ്ങമ്പുഴ രമണൻ എഴുതാൻ കാരണം ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ളയുടെ കുറേ കത്തുകൾ, വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഒരു കുറേ കത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് എടപ്പള്ളിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹം വിട്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്നാണ് ആ കവിത രമണൻ എന്നുള്ളൊരു വലിയ കാവ്യം അദ്ദേഹം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ കവി തൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കവിത എന്നാണ്. ഇത് കൃത്യമായ റൊമാൻറ്റിക് നോഷനാണ് കോൾറിഡ്ജിന്റെ അഭിപ്രായം. വേർഡ്സ്വർത്തും ഇതേ അഭിപ്രായക്കാരൻ തന്നെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഫെമിലിയർ അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് നോവൽ. നോവൽ ഇൻ ദ സെൻസ് യുണീക്ക്. സോളിറ്ററി റീപ്പർ. വേർഡ്സ്വർത്ത് വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുകയും രാത്രി കുറച്ച് വൈകിട്ട് ആ സമയത്ത് അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഈ കറ്റ കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോളിറ്ററി റീപ്പർ എന്നുള്ള കവിത എഴുതിയത്. ഈ സോളിറ്ററി റീപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ സ്ത്രീ, ഈ കുട്ടി അറിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല വേർഡ്സ്വർത്ത് കണ്ടതും അത് കവിതയായിട്ട് മാറിയത്. സോളിറ്ററി റീപ്പറെ പേര് പോലും നമുക്കറിയില്ല. ആ കുട്ടിയെ കണ്ട ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് എന്ന് എഴുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കവിത രചിക്കുന്നത്. അതായത് പലപ്പോഴും ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളോ ആളുകളോ സംഭവങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ അറിയണ്ടാവില്ല. ഒരു കവി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ഒരു കവിത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമുക്കത് പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞോളന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യും ആരാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരായ ആൾക്കാരെന്ന്. So it happens at times. Okay. Coming to the next point, Coleridge did not consider fancy as creative. Coleridge made a very clear-cut distinction between fancy and imagination. Fancy has a combinatory power, where imagination is a unifying power. This is the difference he makes. See, when you talk about fancy and imagination, fancy has only a combinatory possibility. രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. whereas imagination has a unifying, fusing effect. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് fancy is of the lower grade. It cannot make a combination perfect. It can just make a peripheral combination but cannot make a unification. Okay. Now, in the productions of fancy, the ingredients retain their originality, whereas in the imagination, they get dissolved, diffused, dissipated to form a new substance. അതായത് ഫാൻസിയിൽ അത്
രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും. മോരും മുതിരയും നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയും പോലെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും. നേരെ മറിച്ച് തേങ്ങയും പിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇമാജിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടിച്ചേരുകയും ഏതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മളെ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് പിന്നെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടും കൂടി അത്ര ബ്ലെൻഡ് ആവും, അതിൻ്റെ സ്വഭാവവും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. യു നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച്. സോ ഇൻ ഫാൻസി, which is of a lower grade, it has only a combinatory power where the ingredients retain their originality. They appear as they are. ഇപ്പൊ നീലയും വെള്ളയാണെങ്കിൽ നീലയും വെള്ളയും തന്നെ ആയിട്ട് നിൽക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഇമാജിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ കളറാവും. ആൻഡ് യു കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് what Coleridge mentions by fancy. And Coleridge divides the writers of the past into two categories. Writers who had fancy, അതിൽ അദ്ദേഹം ഡൺ, കൗളെ, മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സിനാണ് ഫാൻസിയുടെ ആൾക്കാരായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഷേക്സ്പിയർ, മിൽട്ടൺ അവരൊക്കെ ഇമാജിനേഷനുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഷേക്സ്പിയറും മിൽട്ടനും ഒക്കെയാണ് മുകളിൽ. ഫാൻസി ഉള്ള ഡണ്ണും കൗളയൊക്കെയാണ്. അവരെ കുറച്ച് മോശമായിട്ടാണ്, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ടാണ് കോൾറിഡ്ജ് കണ്ടത്. കോൾറിഡ്ജിന്റെ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാടാണ്. And finally we come to a difference between Coleridge and Wordsworth. Primary and secondary imagination. Primary imagination is the power of and perceiving the objects of sense and persons, place or things, an involuntary act of the mind. Primary imagination is power on perceiving the objects of sense. Sensory experience. Sensory എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാഴ്ച, വിഷൻ, സൈറ്റ്, കാഴ്ച, കേൾക്കുക, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ടച്ച് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ 5 സെൻസിലൂടെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പെർസീവിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സെൻസ്, പേഴ്സൺസ്, പ്ലേസ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ എൻ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ട് ഓഫ് മൈൻഡ്. നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യും, വോളണ്ടറി ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുക. നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മണം കേട്ടാൽ നമ്മൾ ആ മണം വേണച്ചിട്ട് കേൾക്കുകയല്ല, അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ഇസ് സംതിങ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ അതാണ്. അതായത് നല്ലൊരു മണം കേട്ടാൽ അത് എന്തിൻ്റെ മണമാണെങ്കിലും, നല്ല എന്തിൻ്റെയാണോ മണം നമ്മൾ കേട്ടത് അതിനെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മണം വരികയെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിയുടെ മണം വരികയാണ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് ബിരിയാണീനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ. വേറെസ് secondary imagination is a conscious use of this power and is more active in shaping and modifying power. The difference between them is not one of degree, arising from the lack of capacity in the former to the presence of it in the latter. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താ ചോദിച്ചാൽ, ആദ്യത്തേത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതാണ്. നല്ലൊരു മണം കേട്ടു, അത് എന്തിൻ്റെ മണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം എന്ത് സംഭവമായാലും ശരി, എന്ത് കാര്യമായാലും ശരി, നിങ്ങൾക്കത് മണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് നാച്ചുറലി ശ്രദ്ധിച്ച് ആസ്വദിക്കും. സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് ക്രിയേറ്റീവാണ്. കുറെ കൂടി ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുകയും ആ പാട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ. ഇത് ഷെല്ലി ചെയ്തതാണ്. ഓട്ട് സ്കൈലാർക്ക് മനോഹരമായിട്ട് പാടി, അതിനെക്കാട്ടും മനോഹരമായിട്ട് ഷെല്ലി സ്കൈലാർക്കിന്റെ പാട്ടിനെ പറ്റി എഴുതി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ. അതായത് ബിരിയാണിയുടെ മണം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതരുത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു പ്രൊവൈഡ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, so do not quote my examples for the exam. And there is not much difference from Wordsworth and Coleridge with respect to imagination. While Wordsworth considers it as a manifested in poetry, Coleridge discovered it in the seminal principle as a similar principle, and Coleridge is more theoretical and Wordsworth is practical. ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. കോൾറിഡ്ജിൽ തിയറി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കൂടുതലാണ്, whereas Wordsworth considered it as something very practical. So with respect to imagination, there is very slight difference between the attitude of Wordsworth and Coleridge, whereas Coleridge visualizes it as a theory, more as a theory, whereas Wordsworth considers it as a practical, on a very practical level. And my slide on the left, I think, makes a subtle differences that they maintain between themselves.
Now coming to the last point, last slide. He distinguishes genius and talent with imagination and fancy. Genius is something to do with imagination. A poet is a man of genius, born, not made. Example, Shakespeare. ഷേക്സ്പിയർ രണ്ട് കവിതയെ പറ്റി കോൾറിഡ്ജ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ട് കവിതകളാണ്, വീനസ് ആൻഡ് അഡോണിസ്, റേപ്പ് ഓഫ് ലൂക്രീസ്. ഈ രണ്ട് കവിതകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ രണ്ട് കവിതകളാണ്. ബാക്കി മുഴുവൻ നാടകങ്ങളാണ് എഴുതിയത്. സോണറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ഷേക്സ്പിയർ. രണ്ട് കവിതകളെ പറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ട് കോൾറിഡ്ജ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കുണ്ടാവുന്ന മൂന്നാല് ക്വാളിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതാ കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡിൽ അതാ ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഹൂ ഈസ് എ ജീനിയസ്? എ ജീനിയസ് ഹാസ് എ സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ ഡിലൈറ്റ്. കവിതയ്ക്ക് താളബോധം ഉണ്ടാവും, മ്യൂസിക്കൽ ഡിലൈറ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി, എലൂഫ്നെസ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് ഓൺ ഫീലിങ്സ്, പോയിറ്റ് നോട്ട് വിസിബിൾ എനിവർ ഇൻ ഹിസ് ക്രിയേഷൻ. ഇതൊരു വലിയ കഴിവാണ്. ഇത് കോൾറിഡ്ജ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ട്. കാരണം റൊമാൻറ്റിക് പോയിട്രിയിലൊക്കെ തന്നെ ആണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫീലിങ്ങിനാണ് പ്രാധാന്യം. പക്ഷേ കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കവി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് എവിടെയും വരില്ല. പകരം എന്താണോ അവിടെ വരേണ്ടത് അതേ വരുന്നുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് വേർഡ്സ്വർത്ത് തിരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഇവർ തമ്മിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ he also highlights objectivity, the shaping and modifying power of imagination. I think the word distinction between fancy and imagination appears. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ആ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ആളായിരിക്കണം ജീനിയസ്. ഡെപ്ത് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് തോട്ട്, ഇതും കവിക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഡെപ്ത് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് തോട്ട്. No man was ever at a great poet without being at the same time a profound philosopher. ഋഷിയല്ലാത്തവൻ കവിയല്ലാത്ത കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലോസഫർ അല്ലാത്ത ഒരാൾ കവിയാവാൻ പറ്റില്ല. ഒരു നല്ല കവി എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഫിലോസഫർ ആയിരിക്കും. ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ഡീപ്പ് ഫീലിംഗ് വിത്ത് പ്രൊഫൗണ്ട് തോട്ട്. ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങും വളരെ പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ടും തമ്മിലൊരു ബ്ലെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല കവി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് കവിയുടെ ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയ സ്ലൈഡിൽ സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. സോ we will be moving to our final slide, where we just take a look at his criticism. He differs from all other English critics by his psychological approach to literary problems. That is number one. Number two, he tried to bring attention to the profundity of the philosophic problems into which the study of poetry may take us. Is observation that is made by T.S. Eliot. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ, പ്രൊഫണ്ടിറ്റി ഇൻ പ്ലെൻറ്റി ടു ദ ഫിലോസഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് പോയിട്രി ഹസ് മെയ്ഡ് us. So T.S. Eliot, who was very critical about romantic period, romantic writers, did appreciate Coleridge. ബാക്കി ഒരു കവിതയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് പകരം കോൾറിഡ്ജിനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞ് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു രീതി എലിയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി തിയറി ഇത് എലിയറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ്. എലിയറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹീസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച്. He has adopted a philosophical approach towards literary issues. He was not interested in a poem or play, but what they displayed of human nature. The more than the poet, he was interested in the kind of display that a poem made on human nature, the theme of the poem. The study of poetry led him to probe the imaginative process, to inquire about the imaginative process that gave it birth. The study of art to the transcendental principle. Transcendental meaning above earth. നമ്മുടെ തലേനെ മേലുള്ള മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Of self-revelation and the study of drama to the state of mind in which it is enjoyed. So the principle of poetry, as far as Coleridge is concerned, is a self-revelation. കവി തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്പിരിറ്റിനെ പുറത്ത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു താളമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് കവിത ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് റെവലേഷൻ. റെവലേഷൻ ഈസ് റിവീലിംഗ് വൺ സെൽഫ്. ആൻഡ് ഡ്രാമ റിവീൽസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഡ്രാമ കവിതയെ പോലെയല്ല. ഡ്രാമ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിനെ കാണിക്കുക, ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ കാണിക്കുക, ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എൻജോയ്ഡ്. ഈ കഥാപാത്രം നാടകത്തിൽ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തിനോട് സംവേദിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നാടകത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം, ഇത് പോയിട്രിയിൽ കവി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം നാടകത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്
ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്നാണ് കോൾറിഡ്ജിന്റെ അഭിപ്രായം. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു മൈ ഫൈനൽ slide, this is the most important slide I think as far as your theory is concerned. ഇവിടെ ഞാൻ കോൾറിഡ്ജിന്റെയും വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം പറയുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇത് രണ്ട് കവിതയുടെ രണ്ട് കോട്ടാണ്. ഞാനൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കേൾക്കുക. വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ഓഡ് ഓൺ ഇന്റിമേഷൻസ് ഓഫ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി. കോൾറിഡ്ജിന്റെ തൊട്ട താഴെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന വരി ഡിജക്ഷൻ ആൻഡ് ഓഡ് എന്നുള്ള കവിതയിലുള്ള വരിയാണ്. ഇത് ഒന്ന് ഒരു ചോദ്യവും മറ്റേത് ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ടു മീ ദിസ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ഓഡ് ഓൺ ഇന്റിമേഷൻസ് ഓഫ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി. To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. This is the ending of Wordsworth. Meaning, as far as I am concerned, the meanest, the smallest flower that is in nature can initiate great thoughts in me. Too deep for tears. കണ്ണീരിന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നിസ്സാരമായ പൂവിന് പോലും ആഴത്തിലുള്ള എൻ്റെ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രകൃതി നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയിലെ ഏത് ചെറിയ സാധനവും നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രകൃതി ഒരു റിസർവോയറാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ. ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇങ്ങനെ കൊട്ടക്കണക്കിന് അവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പോയി എടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് കോൾറിഡ്ജ്. ഓ ലേഡി, വി റിസീവ് ബട്ട് വാട്ട് വി ഗിവ്. എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ. നിങ്ങൾ 1/2 കിലോ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 1/2 കിലോ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ആൻഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് അലോൺ ഡത്ത് നേച്ചർ ലീവ്. ഇൻ അവർ ലൈഫ് അലോൺ ഡത്ത് നേച്ചർ ലീവ്. നേച്ചർ ഡസ് നോട്ട് ലീവ് ഔട്ട് ദെയർ. ഇൻ അവർ ലൈഫ് അലോൺ ഡസ് നേച്ചർ ലീവ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് തിരിച്ചു കാണിക്കുക. അവേഴ്സ് ഈസ് എ വെഡിങ് ഗാർമെന്റ്, അവേഴ്സ് എ ഷ്രൗഡ്. നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് വെഡിങ് ഗാർമെന്റ് ആണോ. ഗാർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്, ഓർ ഷ്രൗഡ്. ഷ്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരിച്ച ബോഡീനെ പുതപ്പിക്കുന്ന തുണിയാണ് ഷ്രൗഡ്. അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് കല്യാണം ആയിട്ടാണോ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, അതോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളായിട്ടാണോ കാണേണ്ടത്, നമ്മളാ തീരുമാനിക്കുക. മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർസീവേഴ്സ് ഐ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓൺ ലുക്കർ ഹു ഡിസൈഡ്സ് വെദർ നേച്ചർ ഈസ് ഫെൽറ്റ് ആസ് എ ലൈവ് ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ആസ് എ ഡെഡ് ഓബ്ജെക്ട്. വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രകൃതി അനസ്യൂതമായിട്ട് നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ. ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരാൾ പറയുന്നു പ്രകൃതി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന്, മറ്റേ ആൾ പറയുന്നു നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് പ്രകൃതി. ദിസ് ഇസ് ദ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ടു writers. So moving to questions. In our next slide, I have 15 questions for you, or maybe little more, and you can just take a screenshot as usual. And if there are any questions, you can definitely counter check with us. Hope you've taken a screenshot of the questions. And once again, I would like to remind you that what you have to do now is just read your text, answer all these questions if possible. And if there is a doubt, you can get back to us. And you can just, if there is, in case of doubt, you can go back to my slides, go back to this video again and watch it and write the answers. Writing answer is more important than watching the video. I have a paragraph and essay question for you, which also does the same. Towards the end of the session, we will perhaps consider doing a session where we can tell you how to answer the questions in a very practical manner. So, Dr. Prem, back to you. Thank you for watching and being with us today.
So you've heard the similarity and the comparison between Wordsworth and Coleridge. I hope you have understood that very well. So presently we have covered Philip Sidney, John Dryden, Dr. Samuel Johnson, William Wordsworth, and S.T. Coleridge. Tomorrow we will be going on to Percy Bysshe Shelley. Same time, 8:10 tomorrow. Till then,